Jeden Tag, wartet, ein kleiner Welpe geduldig, vor einer Schule und beobacht, die Touren mit unterschiedlicher Aufmerksamkeit. Was Connie Nurse so wichtig sein, dass dieser Welpe bei jedem Wetter nicht weggehen will? Die Antwort word die sprachlos machen. Es ist nicht das, was du denkst. Die Geschichte beginnt in einem malerischen Wort, wo ein klein Schul, die zwischen Reihenhäusern eingebettet ist, das Herzstück der Gemeinschaft bildet. Jeden Tag eilen die Kinder zur Schule, Auftrag wegen der Unterrichtsstunden, Spiel und der Freude, Vertrag Gesichter zu sehen. Aber es gibt ein ungemeines Präsens, die auffällt. Jeden einzelnen Tag, ohne Ausnahme, wartet ein Zadeliger, Bronner Welpe vor den Toren der Schule. Dieser Welpe, von den Einheimischen Max Genet, ist zu einem vertrauten Anblick geworden. Max war nicht immer ein fest groß in der Schule. Kam aus dem Nix, wandert allein durch die Straßen. Sein Rippen durch sein Fleckages fell sichtbar. Es gab kein Halsband, keinen Microchip und keinen Besitzer zu finden. Es schien, als war aus dem Nix aufgetaucht. Fast so, als hat einen Zweck, aber niemand kann herausfinden, was dieser Zweck war. Die Lokalgemeinschaft, so verbunden sie auch war, kann nicht anders. Als sich zu fragen, war Max sich jeden Morgen in dieser speziellen Schule niederließ. Dr. Amelia Adams, ein hochgeschätzte Lehrerin in der Schule, bemerkt den Welpen zum ersten Mal in einem klaren Herbstmorgen. Sie ging ihren Jonathan Weg, einen Block von der Schule entfernt, als sie Max bemerkt, der ruhig im Bürgersteig saß. Die großen braunen Augen der Welpen verfolgten jede Bewegung. Aber bellt nicht, schien kein Angst zu haben, beobachtet sie einfach stillschweigend. Zunächst wischt Dr. Adams bei sie und dacht, der Hund ward einfach aufgemanden. Vielleicht ein verlorener Hund, dacht sie. Vielleicht word gemand vorbekommen und in abholen. Mit den Tagen word Max, in Wiesenheit jedig, zu einer festen Einrichtung. Erschien jeden Morgen, beaver die Schulblock lautet, und blieb stehen, beobachtet den Eingang mit seinem Blick auf die Tiergeschichte. Einfach nur wartend. Es war rätselhaft. Die Kinder gingen in ihm vorbei. Einige hielten in zu streicheln. Und ihr warfen ihm nur einen flüchtigen Blick zu. Beaver sie hinningen, aber Max bewegt sich nie. Blieb in derselben still, selbst als das Wetterkalter word. Selbst als sich die Jahreszeiten änderten. Die Neugier rund Max watches unter dem Schulpersonal. Dr. Adams, die immer gern ein gut Rätsel lost, begin sich zur Gewohnheit zu machen, früh zu kommen, den Welpen zu beobachten. Sie begin zu bemerken, dass Max, als die Kinder für den Tag gingen, aufstand, sich streckt und zu den Schultern trottet, als aufgemanden bestimmten wartet. Es gab keinen Siegen seines Besitzers, kein Halsband, das auf eine Verbindung zu einer bestimmten Familie hinwies. Niemand wusste, warum der Welpe die Schule gewählt hat oder warum blieb. Max war nicht einfach nur ein Welpe. Bellt nicht und verhielt sich nicht wie ein typischer Hund, der Aufmerksamkeit sucht. Stattdessen seid ein Verhalten, das auf etwas Tieferes hindetet. Wartet nicht einfach zielos. Es lag ein Shin in jeder seiner Bewegungen. Je mehr Dr. Adams beobachtet, desto mehr fragt sich, ob hinter der Hingabdices kleinen Welpen ein tiefer Gestik steckt. Und dann gab es Timmy. Timmy war ein ruhiges, schüchternes Kind in Dr. Adams' Class. Hat in seinem Cousinleben viel durchgemacht. Seine Family war in schwierig Zeiten geraten. Und die emotionelle Belastung hat Timmy zurückgezogen gemacht. War ein kluger Junge, aber hat oft Schwierigkeiten. Freundschaften zu schließen und verbracht die meiste Zeit allein in der Pause, beobachtet der Fern, wie die anderen Kinder spielten. Sein Geschichte war nicht anders als viel anderer, aber was Timmy aussieht nicht.
war sein tiefliebe Zuteilen. Sein sanfts, ruhiges Wesen ließ in leicht mit Creature in aller Art, in verbinding treten. Skien, als word Max auch Timmy bemerken. An einem besonders kalten Morgen, als Timmy zur Schule ging, sah Max wieder im Tor sitzen, die Augen auf den Schulengang gerichtet. Max schwans wedelt, sobald Timmy sah, sein Ohren stellten sich auf, und sprang herüber, ihn zu begrüßen. Das war nicht das erste Mal, dass Max sich Timmy hörte, aber es war das erste Mal, dass Timmy bemerkt, dass der Hund besonders aufgeregt zu sein schien. Max ging Timmy zu erkennen und folgt ihm in den Schulhof. Für Timmy war dies der Beginn einer neuen Bindung. Einer, die das Leben beter für immer währenden wird. Timmy war zuerst zögerlich, unsicher, ob den strinnenden Welpenstreichel sollt. War immer gellert wardens. Nicht mit Tieren zu interagieren, die nicht canny. Aber was in Max sanften braunen Augen, seinem sanften Wesen und der Art, wir seinen Schwans so eifrig wedelt. Über Timmy, sich zu bucken und zu streicheln. Max Schwans wedelt noch schneller, als ob sagen wollt. Es ist in Ordnung, du kannst mir vertrauen. Timmy nicht, dass dieser einfach Akt der Freundlichkeit der Beginn einer Freundschaft war, die keiner von ihnen hat verherzigen können. Max begann, Timmy jeden Tag zu folgen und ließ in us den Augen. Der Welpe, so skien es, hat ein Verbindung gefunden, und Timmy war unwissentlich der Schlüssel zur Lösung der Rätsels. War Max vor der Schule wartet. Die Schule, die Lehrer und die Eltern begannen langsam. Die unwahrscheinlich Bindung zwischen dem ruhigen, jungen und dem strinnenden Welpen zu bemerken. Dr. Adams, die nun tief in das Geheimnis investiert war, begann herumzufragen, sprach mit den anderen Lehrer und dem Personal, in der Hoffnung, urgent welche Informationen über Max Vergangenheit zu entdecken. Sie wusste, dass es einen Grund geben musste. War Max zur Schule gekommen war, und sie war fest entschlossen, es herauszufinden. Max Loyalität und standige Präsenz vor der Schule waren alles andere als gewöhnlich. Je mehr sie über Timmy erfuhr, desto mehr wird klar, dass dieser Welpe nicht nur ein Strenner war. Es geske etwas tiefergehends, etwas, das bald auf ein weißen Feld werden wird, die niemand hat erwarten können. Die Tage Virgingen, und die Bindung zwischen Timmy und Max wird immer stärker. Max war nicht mehr nur ein strinnender Welpe, der im Schulhof umherwandert. War zu einem ständigen Begleiter für Timmy geworden. Die anderen Kinder begannen ebenfalls, es zu bemerken. Sie schauten fürchtig zu, wie Timmy und Max ein ruhig, aber besondere Verbindung teilten, die oblitzen Grinsen der Freundschaft zu überschreiten schien. Aber mit dem Eintreffen von Max, Loyalität verschob sich etwas in Timmy. War nicht mehr so zurückgezogen wie früher, aber die Aufmerksamkeit, die von seinen Klassenkameraden zu erhalten begann überwältigend zu wirken. Timmy war nicht in so viel Aufmerksamkeit gewohnt, und obwohl die Freundlichkeit seiner Mitschüler schätzt, fiel es ihm schwer, sich in dem neuen sozialen Terrain zurechtzufinden, das sich für ihn auftat. Was nicht, wie auf die Kinder reagieren sollt, die jetzt verbekommen, Max zu sehen, und manchmal sagen sich wieder in seinen Schneckenhaus zurück und fühlt sich ein wenig isoliert als over. Max, immer verständnisvoll, blieb in seiner Seat und saß ruhig neben Timmy, während dieser mit seinen wachsenden Gefühlen der Unbehaglichkeit kämpft. Trotz seiner inneren Unruhe kann Timmy sich nicht helfen, aber fühlt sich durch Max still an Wesenheit getröstet. Der Welpe war sein Anker in einem Meer der Unjewigkeit. Doch so sehr Timmy auch ihr gemeinsamen Momente schätzt, kann das wachsend geübte Geheimnisses, das Max grand für seinen Aufenthalt in der Schule umgab, nicht ignorieren. Dr. Amelia Adams, die ihr Beziehung seit Wochen beobachtet hat, verspürt ein wachsend eigen Besorgnis. Sie hat mit einigen der anderen Mitarbeiter gesprochen und nach Max
plötzlichem erscheinen gefragt, aber niemand kann ein Antwort geben. Die Verstellung, das ein Hund einfach in einer Schule Auftrag jeden Tag dort bleibt. Skien zu seltsam, ein Zufall zu sein. Es muss einen Grund dafür geben. Ein tiefer Verbindung, die Max und diesen besonderen Ort führt. Dr. Adams kann das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas tiefers im Spiel war, aber es kann nicht genau herausfinden, was dies etwas war. An einem kalten Nachmittag, als die Schulglock latit das Ende des Schultags signalisiert, blieb Dr. Adams Zurich in der Hoffnung, einen Blick auf Max verhalten zu erhaschen. Als die Schüler das Gebot verließen, sah Timmy langsam auf die Schultor zugen, sein Augen niedergeschlagen, als war tief in Gedanken versunken. Max war gewohnt seiner Seed, aber Skien der Welpe unruhig zu sein. Huscht in Timmys Weg wieder hinaus, wedelt dem Schwans, aber sein Augen waren intensiv auf etwas, oder besser gesagt, gemanden, gerichtet. Timmy folgt Max Blick, Dr. Adams, neugierig, sonder fern eingestalt. Ein Mann, der langsam auf die Schule zuging, ein abgewetzter Jack trug einen Rucksack bei sich hat. War kein Gesicht, das Dr. Adams kann, je mehr süße, desto mehr kann das Max aufwartet. Die Haltung der Welpen ändert sich, sein Schwans hört auf zu wedeln. Stattdessen setzt sich Max, sein Ohren hingen leicht herab, als der Mann nachher kam. Auch Timmy skien die anhörende Mann zu bemerken, hört auf zu gehen, sein Gesichtsausdruck war nicht zu deuten. Je nachher der Mann kam, desto einspanner word Max, als sich auf etwas vorbereitet. Timmy bewegt sich nicht, blieb still stehen, als der Fremd nachher kam. Timmy, rief der Mann kracks in der Stimme, sein Ton schwer vor Emotionen. Die Stimme traf Timmy wie ein Welpe. Dr. Adams kann sagen, wie das Gesicht de jungen erblickt, als sich dem Mann want. Das Gesicht der Fremden war vertraut, Timmys Vater. Timmy, ich hab not dir gesucht, sagt der Mann. Sein Stimme jet sanfter, als word versuchen, Timmy zu ihm zu ruxelaken. Komm schon, Sohn, lass uns nach Hause gehen. Timmy erstarrt, sein Augen weit vor Verwirrung. Hat diese Mann schon einmal gesehen, aber es war langer, das etwas Ähnliches wie ein Vater-Sohn-Bindung geduld hatten. Timmys Vater war für mehrere Monate aus seinem Leben verschwunden. Niemand kann erklären, warum. Timmys Mutter hat oft Bitterkeit über den Mann gesprochen. Was Timmy dazu bracht, in Puzzle zusammenzusetzen, dass nicht ganz verstehen kann. Max, der die Spannung zwischen den beiden spürt, trat nachher in Timmy Herren stellt sich zwischen in seinen Vater. Die Haltung der Welpen war schützend, als verstanden hat, dass dies Wiedervereinigung alles andere als einfach war. Timmy hingen streckt instinktiv die Hand nach Max aus. Sein Finger stricken über das Fell der Welpen, als wollt trostet Gegenwart seines truen Freunds finden. Max will nicht, dass ich die Ärger sagt Timmy leise, sein Stimme kaum hörbar, aber voller Emotionen. Ich will auch nicht gehen. Das Gesicht der Fremden wechselt von Hoffnung zu Frustration. Du wirst es nicht, Timmy, sagt sein Stimme brach. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich versuche, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich brauche dich, mir zu kommen. Timmys Augen fühlten sich Unsicherheit. Wollte seinem Vater glauben, aber jar der Vernachlässigung des Schmerzes ließen sich nicht so leicht auslöschen. Der zwischen ihnen der Hand, Welpe war mehr als nur ein Hund geworden. War ein Symbol für die Stabilität, nach der Timmy Verzweifel gesucht hat. Die Frage war nun, ob die Anwesenheit der Welpen, der Timmy Trost gespendet hat, ausreichen Word, in vor der schmerzhaften Realität der Ruckerseins Vader zu schützen. Die steigen Spannung zwischen Timmy, seinem Fach Max war spürbar. Dr. Adams stand in einiger Entfernung,
hers, schwer von dem Geücht der sich vor entfaltenden Situation. Sie Connie den inneren Kampf in Timmys Augen sehen. War gefangen zwischen der Vergangenheit, die zu Vergessen versucht hat, und der Zukunft, die ungewiss Sie was nicht, was als nax passieren word, aber eins war klar. Max war ein entscheidender Teil von Timmys Welt geworden, und sein Roll in diesem Moment war viel bedeutender, als Ergänzement hat verlassen können. Die Spannung zwischen Timmy, seinem Vater und Max erreicht ihren Hochpunkt, als sich die Situation im schwindenden Licht des Nachmittags entfaltet. Timmys Vater, der Deistand, sah verzweifelt aus, sein Hand zitterten, sein Gesicht flehend, aber Timmy blieb unbewegt, sein Ausdruck ein Mischung aus Unsicherheit und Angst. Max, der die schwere Moment spürt, blieb dicht bei Timmy, sein Körper angespent und bereit, in jeden Preis zu beschützen. Timmy bit, brachte die Stimme seines Vaters. Ich weiß, dass ich weg war, aber ich versuch Michigan zu ändern. Ich versuch der Vater zu sein, den du würdigst. Timmys Augen waren weit aufgerissen vor Emotion, aber seine Stimme kam kaum über seine Lippen. Du hast Michigan verlassen. Du hast UNS verlassen. Die wird halten in der stillen Luft weiter. Jede Silbe schnitt tiefer in den Riss, der sich zwischen ihnen gebildet hat. Timmys Erinnerungen in seinen Vater waren zerstört. Momente de Lakens und der Liebe, aber vor allem Leer und Schmers. Sein Vater war für lange Zeit verschwunden, ließen und sein Mutter sich selbst überlassen. Kein Versprechen, kein Erklärungen. Und jetzt stand hier und bat Timmy, ihm wieder zu vertrauen. Max, der Timmys inneren Konflikt spürt, kam nachher. Die sanften Augen der Welpen treffen die von Timmy. Und für einen Moment kann der Junge fast die unausgesprochenen Wort in der Stillhorn. Diese Sicherung, dass nicht alien war, dass Max immer in seiner Seat stehen wird. Die Bindung zwischen ihnen war unbestreitbar. Und in diesem Moment erkannt Timmy, dass Max nicht nur ein Welpe war, war ein Beschützer, ein Gefahrt, der aus einem bestimmten Grund in sein Leben gesetzt worden war. Timmy blickt zu seinem Vater auf, dem Mann, der einst sein Held gewesen war und jetzt wie ein Fremder erschien. Die Erinnerung an all den Schmerz und das Leid, das im Lauf der Jahre gefolgt hat, überkommen in wie ein Welpe. Die Verlassenheit, die Lügen, die Gebrochenen Versprechen. Es fühlt sich wie ein Geücht, das nicht abschütteln kann, ein Schatten, der so lang über ihm gehangen hat. Die wird seines Vaters schienen jetzt hall, und Timmy war sich nicht sicher, ob jemals wieder in sie glauben kann. Warum jetzt? Timmys Stimme brach, als die Frage stellt, die ihm schon so lang auf der Seele lag. Warum willst du Michigan jetzt? Sein Vater sagert, die Traurigkeit in seinen Augen war echt, aber Timmy kann nicht anders, als sich zu fragen, ob es genig war. Weil ich Michigan verandert habe, Timmy, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie früher. Ich habe Hilfe bekommen. Ich möchte ein besser Vater für dich sein. Timmy schüttelt den Kopf, sein Herz rast. Wollte ihm glauben, wirklich. Aber die Narben, die durch Gerlange Vernachlässigung hinterlassen wurden, waren tief. Und wieder zu vertrauen, fühlt sich unmöglich. Der Welpen seiner Seat war jedig das Einzige, worauf sich verlassen kann. Max hat nicht im Stick gelassen. Max hat in nie enttäuscht. Und in diesem Moment war die Wall klar. Max tiefs Nuren durchbrach die still, als ob der Welp verstand, das Timmy hin, und hergerissen war. Timmy sah auf seinen truen Begleiter hinunter, sein Finger stricken durch Max Wakes fell. Die Warmpresens de Welpen gab ihm die Kraft, die Entscheidung zu treffen, die so lang vermieden hat. Nein, sagt Timmy, sein Stimme fest, aber zitternd. Ich kann nicht. Ich vertrau dir nicht. Das Gesicht seines Vaters fiel, das Geücht von Timmys Abelnung legt sich wie ein schwerer Stein auf ihn. Stand regungslos,
Waren Timmy einen Schritt zurücktrat und seinen Blick auf den Welpen in seiner Seat richtete. Max Schwann's Vedel langsam. Als, ob, Timmy, stillschweigen bei seiner Entscheidung unterstützt. Die Bindung, die sie teilten, war unzerbrechlich. Und in diesem Moment erkannt Timmy, dass Max seine Family, sein Anker war. Und waren die Rucker seines Vaters gefüllt der Verwirrung und des Schmerzes auslost, war Max, der in all dem Fur in der Güsen war. Timmy want sich von seinem Vater ab und blickt mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Entschlossenheit auf Max Heinener. Die Augen der Welpen treffen sein, und für einen kurzen Moment verblasst alles an dir. Waren Timmy und Max, die zusammen auf dem Schulhof standen und einer Welt gegenüber standen, die manchmal überwältigend erschien. Aber mit Max in seiner Seat fühlt Timmy ein Gefühl der Sicherheit, das nach in Zuvergecken hat. Sein Vater blieb stehen, starrte Timmy und sprachlos. Die Still war schwer, und das Glück des Moments hing zwischen ihnen. Gab kein Wort mehr zu sagen. Als Timmy und Max wegingen, in Richtung der Sicherheit der Straße, wo die Welt ein weniger beängstigend erschien, fühlt sich Timmys Herz leichteren. War sich nicht sicher, was die Zukunft bringen wird, aber in diesem Moment wusste dass die richtige Entscheidung getroffen hat. Max war da, als sonst niemand gewiesen war, und das war etwas, das niemals ersetzt werden kann. Hinter ihnen stand sein Vater wie Start, der Mann, der Einstein-Figur von Autorität und Liebe gewiesen war, nun ein für Erinnerung. Und Timmy, obwohl hin und her gerissen, hat etwas viel Wichtigeres gefunden. Ein Bindung, die Vergangenheit abburstig. Ein Bindung, die auf Vertrauen, Loyalität und Liebe basiert. Anders als alles, was gecken hat. Max hat auf ein Weiß gerichtet, die über das Blas sein eins Gefahrten hinausging. Hat Timmy gesiegt, das Family nicht immer durch Blut definiert wird, sondern durch die Liebe und Loyalität, die man in den unerwartetsten Orten finden kann. Im abfallenden Handlungsbeginn dieser emotionalen Gestik beginnen sich die Folgen von Timmys Entscheidung zu entfalten. In dem Moment, als sich von seinem Vater abwendet und sieht mit Max geht, lastet das Glück der Entscheidung schwer auf seinem Herzen. Ist kein leicht Entscheidung, seinen Vater nach so violent gerender Abwesenheit abzulehnen. Aber Timmy weiß tief im Inneren, dass die richtige Wahl getroffen hat. Die Bindung zwischen ihm und Max ist stark, aufgebaut auf Liebe, Vertrauen und der gemeinsamen Erfahrung einer schwierigen Vergangenheit. Der Junge und der Welt gehen weiter, die Geräusche der Welt verblassen zu einem Hintergrund, während sich weiter von der Szene entfernen, ihr Schritt gleichmäßig und synchron. Als Timmy die Straße entlanget, fühlt ein Mischung aus Emotionen. Erleiderung, Traue und einen Hauch von Schuld. Wollte seinen Vater nicht verletzen, aber der Schmerz war schon so oft zugefügt worden. Jeder Schritt weg von seinem Vater fühlt sich als Word ein Verbindung durchtrennen, die ihn so lang in die Vergangenheit gebunden hat. Fühlt einen Knoten in seiner Brust, aber schiebt den Beiseht. Der Zorn, der Schmerz und die Angst sind immer noch da. Aber sind leichter zu bewältigen, jetzt wo Max in seiner Seat hat. Die Anwesenheit der Welpen ist beruhigend, wie ein fester Anker im Sturm seiner Emotionen. Max ging Timmys näher Unruhe zu spüren und stupst sanft mit seiner Schnauz gegen sein Bein, als wollt sagen. Ich bin verdickt da. Während weitergehen, reachen den Park, in dem Timmy oft nach der Schulzeit verbringt. Ist ein Ort, der zu seinem Zufluchtsort geworden ist, ein sicherer Raum, fernab vom Durcheinander und Chaos sein Zuhaus. Sitzt auf der Parkbank, und Max springt neben ihn, kuschelt sich in seinen Schoß.
Das Gewicht de kleinen Körpers de Welpen fühlt sich wie ein sanft Bestätigung in, das Timmy nicht alien ist, das etwas, jemanden, hat, in dem sich inmitten seiner Unsicherheit festhalten kann. Timmy atmet tief, ein und schott sich im Parkum. Die Welt hier scheint ruhig und friedlich zu sein. Ein krasser Gegensatz zu dem Sturm in seinem Kopf. Sein Gedanken rasen, warrend sich fragt, was als nachts passieren wird. Die wird seines Vaters Hallen in seinen Ohren weiter. Sein Bitten Versicherung und sein Versprechen der Veränderung. Aber Timmy weiß, dass die Jar der Vernachlässigung nicht einfach mit ein paar herzlichen Worten auslöschen kann. Vertrauen braucht Zeit. Und sein Vater hat dieses Vertrauen als selbstverständlich angewiesen. Timmy kann den Schmerz dieser Jar nicht einfach vergessen. Die Momente, in denen sein Vater abwesend war, als in am meisten gebraucht hat. Aber trotz der Gewichts der Vergangenheit spürt Timmy einen Funken Hoffnung in sich. Und kommt von Max der Welpe hat ihm gesagt, dass Liebe und Loyalität nicht immer von den Menschen kommen. Die man erwartet. Max hat in seiner Seat verlassen, sich in abgewandt, wenn schwierig wird. Max war sein Constant, sein war Family. Timmy weiß, dass Solange Max hat, allem, was kommt, ingegentert in kann. Ob sein Vater in der Zukunft zurückkehrt oder nicht, Timmy weiß, dass etwas Unbezweifelbares gelernt hat. Die Bedeutung von Vertrauen, von Loyalität und von der bedingungslosen Liebe, die Max ihm gibt. Während Timmy dort sitzt, in Gedanken versunken, mit sein Handy in seiner Tasche. Sagert einen Moment, Beaver, heraussieht. Ist ein Nachricht von seiner Mutter. Wie war dein Tag, Städte? Timmy atmet tief, durch und tippt Zurich. War okay. Brockner etwas Zeit zum Nachdenken. Schaut auf Max Heinener, der in MIT sanften, versten des Wallen Augen ansieht. Max Schwans wedelt sanft, und Timmy lächelt schwach. Der Welt braucht kein Wort, zu verstehen, was Timmy fühlt. Weiß einfach. Das ist die Schönheit ihrer Bindung. Ist einfach. Rein und jegliche Bedingungen. Timmys Herz beginnt leichter zu werden, und die Angst, die sein Gedanken getrübt hat, beginnt zu schwinden. Weiß, dass die Zukunft ungewiss ist, aber MIT Max in seiner Seat kann jede Herausforderung meistern, die ihm begegnet. Vielleicht wird sein Vater eines Tages anders und vielleicht können sie wieder aufbauen, was zerbrochen war. Aber im Moment verstet Timmy, dass das Wichtigste Liebe ist, die in Max gefunden hat. Die Welt in ihrem fühlt sich ein wenig heller, ein wenig hoffnungsvoller, während in den Himmel über ihm blickt. Die Sonne beginnt unterzugen und wirft einen warmen, goldenen Schein über den Park. Timmy weiß, dass einen langen Weg vor sich hat, aber zum ersten Mal seit langem fühlt sich bereit, in zu gehen. Max, sein truer Begleiter, ist direkt in seiner Seat, und zusammen werden sich allen Herausforderungen stellen, die als nachkommen. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, steht Timmy von der Bank auf und beginnt, MIT Max in seiner Seat nach Hause zu gehen. Sein Herz ist immer noch schwer, aber wird nicht mehr von Zweifel erdrückt. Die Zukunft ist ungewiss, aber Timmy weiß, dass nicht alien ist. Max wird immer das sein, und im Moment ist das genick. Und in den stillen Momenten des Abends, während gemeinsam nach Hause gehen, beginnt Timmy endlich, sich MIT der Entscheidung, die getroffen hat, im Reinen zu fühlen. Die Liebe zwischen ihm und Max reicht aus, in durch alles zu tragen, was vor ihm liegt. Timmy steht vor einem tiefen emotionalen und moralischen Dilemma, das die Spannung, die sich im Lauf der Ursalang aufgebaut hat, nu in Fact. Als sich von seinem Vater abwendet, ist zunächst von einem Gefühl der Klarheit erfüllt. Dr. Schmerz und Zweifel beginnen langsam wieder aufzutauchen. Die Entscheidung, die früher getroffen hat, Skiens war schwierig,
aber am Moment so richtig. Aber jetzt, mit jedem Schritt weiter von seinem Vater entfernt. Word das Glück der Situation schwerer. Timmy ist hin. Und hergerissen zwischen seiner Loyalität, zu Max und den komplexen Gefühlen, die immer noch für seinen Vater hat. Max spürt die Veränderung in Timmys Stimmung. Und der Kopf der Welpen nicht sich, als Word Versuchen zu verstehen. Warum sein Junge plötzlich so still, so distanziert ist. Timmy verlangsamt seinen Schritt, tief in Gedanken. War sich so sicher gewesen über seine Entscheidung, als Wedging, aber jetzt, mit dem fliehenden Gesicht seines Vaters frisch in seiner Erinnerung, fragt ein klein Stimme in seinem Hinterkopf. Was, wenn ich die falsche Wahl getroffen habe? Der Gedanke nagt an ihm, die widersprüchlichen Emotionen lassen sein Brust sich zusammenziehen. Einerseits mochte nix mehr, als den Vater zu haben, von dem immer geträumt hat, jemanden, der Präsen ist, der ihn wirklich liebt. Aber andererseits haben die, Jar der Abwesenheit und Gebrochenen Versprechen Mauern errichtet, die nicht so leicht eingerissen werden können. Kann ich ein einziger Moment der Ruhe, den Schaden von, so violent Jaren ungestion machen? Der innere Konflikt in Timmy, sein Gedanken spiralenformig, waren versucht, sein Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen. Der Schmerz über die Abandonung durch seinen Vater kann nicht ignoriert werden. Doch das Mitgefühl, das für den Mann empfindet, der versucht, Wiedergutmachung zu leisten, sieht ebenfalls in seinem Herzen. Was wenn ich ihm eine zweite Chance gebe, fragt sich. Timmy beginnt zu spüren, wieder in ihr Kampf intensiver Word, der Sturm der Emotionen tritt sein Urteilsvermögen. Beginnt zu zweifeln. Ob es wirklich die richtige Entscheidung war, wegzugen. Als wollte Max die, schwer der Situation betonen. Bleibt, stehen und schott Timmy mit großen, versten des vollen Augen, als will in die Bedeutung Bindung erinnern. Timmy schott zu Max heinander und lächelt schwach, aber es ist ein bitterstes Lächeln. Max war in allem Verinde, hat ein Nie im Stick gelassen, immer in seiner Seat. Und da kann Timmy nicht anders, als sich zu fragen, ob die richtige Entscheidung trifft, indem seinen Vater wohlstandig geblet. Max, was ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Murmelt leise zu dem Welpen. Aber naderlich antwortet Max nicht. Sieht in der mit unerschütterlicher Loyalitäten. Die Wiederbelebung de Konflikts get weiter. Als Timmy ein Straßneck erregt und das Auto, seines Vaters bemerkt, dass ein Stück weiter die Straße heinander geparkt ist. Sein Herz setzt einen Schlag aus, für einen Moment sagert, wie start. Der Anblick der Autos weckt alte Erinnerungen deren, das auf seinen Vater gewartet, enttäuscht und gebrochen von seiner Abwesenheit zurückgelassen wird. Aber jetzt, als den Mann sieht, der ihn so oft verletzt hat, der vor seinem Auto steht, ist die Gelegenheit zur Versöhnung immer noch da. Timmy bleibt der Atem im Hals stecken. Spürt den Zug beider Seiten. Den Wunsch zu vergeben und weiter zu machen. Und die Angst, nicht verletzt zu werden. Bald die Faust, als seine Emotionen anschwellen. Sein Fuss weigern sich, auf seinen Vater zu suchen oder sich von ihm zu entfernen. Was soll ich jetzt tun? Timmy fragt laut. Sein Stimme zittert vor Unsicherheit. Mochte glauben, dass sein Vater sich ändern kann, aber die Narben aus der Vergangenheit sitzen tief. Die Wunden sind noch frisch. Und Timmy fragt sich, ob es nur zu mehr Enttäuschung führen wird, seinem Vater ein weiter Chance zu geben. Max geht die in ihr Unruhe zu spüren, mit der Timmy kämpft. Und der Welp stupst in Ernieten, als will entrossen. Timmy schaut in die sanften Augen der Welpen, die voller Vertrauen und Liebe sind. In diesem Moment erkennt dass Max etwas viel Wortvollers repräsentiert als die Versprechen seines Vaters. Max Liebe ist einfach, rein und bedingungslos. Max hat ein Nie verlassen,
und die Anwesenheit de Welpen spricht Band über Loyalität und die Vertrauen. Jedoch bleibt die Wiederbelebung de Konflikts immer noch in Timmys Gedanken. Kann die Sehnsucht nach der Sonnigung seines Vaters nicht lohnen. Den Wunsch, ein Family zu haben, auf die sich verlassen kann. Aber seine Zweifel werden starker. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Max, flüstert Timmy, die Verwirrung ist in seiner Stimme deutlich zu hören. Ich wünscht, ich kann dies Entscheidung einfach leichter machen. Aber Max, wie immer, bleibt still und die Beitet nur sein trostlich Präsensen. Gerade als Timmy sich entschließt, sich seinem Vater zu nähern, hort ein leises Geräusch. Die Stimme seines Vaters, der seinen Namen von hinten ruft. Timmy wort, der Ton de Vaters ist verzweifelt flehend. Timmy dreht sich langsam das Glück de Moments überkommen. Sein Vater steht sieht alter, abgedretter und die Waller bedorn aus tut mir leid. Ich weiß, dass ich dir wageden have. Aber bit, geh nicht weg, ruft sein Vater. Die Wort, obwohl von Herzen kommend, lassen die Jar der Vernacklasseigung nicht aus Timmy steht still, hin, und die Hergerissen zwischen der Hoffnung, dass die Entschuldigung seines Vaters zu einer besseren Zukunft führen kann, und die der Realität der Vergangenheit. Schaut zu Max hinunter, der in all dem sein ständiger Begleiter war. Die Bindung zu Max ist etwas, das niemand brechen kann, etwas starker als der Zug von Zweifel und die Sehnsucht. Der Wiederaufleben de Konflikts erreicht seinen Hochpunkt, als Timmy erniet vor der Entscheidung steht. Geht weg und die Last die Hoffnung auf Versenung hinter sich, oder aufnet, Usainhers für die Möglichkeit der Heilung? Die Spannung in der Luft ist spürbar, als Timmy in einem emotionalen Skydweg steht. Unsicher, ob den Weg der Vergebung einschlagen oder gehen soll, und die Möglichkeit der Versenung mit seinem Vater hinter sich lassen soll. Der Welt Max stups Timmy in das Bein, als will ihm stillen Beistand leisten in einer Welt, die für den Jungen überwältigend erscheint. Timmy blickt hin und die zwischen Max, der in nie im Stick gelassen hat, und die seinem Vater, dessen Gesicht von bedorn gepragt ist. Die in near Unruhe, die in so lang ergriffen hat, fühlt sich erstickenden, und die Timmy weiß, dass nicht länger in der Unentschlossenheit verharren kann. Timmy atmet tief ein, sein klein bruised het und die senkt sich an dem Glück der Entscheidung, die treffen muss. Blickt zu Max hinunter, dem truen Begleiter, der in jetter Prüfung und die Jettum in seiner Seat war. In diesem Moment fühlt Timmy eine Klarheit, die schon lang nicht mehr gespürt hat. Max Anwesenheit, sein unerschütterliche Loyalität, deren, was war Liebe und die Kameradschaft sind. Max war immer für Ende, ohne Ausnahme, niemals hat in verteilt, niemals hat in verlassen, selbst wenn die Welt auseinanderzuffallen schien. Timmy erkennt, dass die Liebe, die mit Max hat, echt ist, etwas reines und die unzerstörbares. Die Wahl ist klar. Timmy schaut zu seinem Vater auf, der immer noch das und die auf ein Antwort wartet. Der ausdrucken Gesicht seines Vaters ist einer der Verwundbarkeit, eine Wahrheit, die Timmy noch nie vergessen hat. Zum ersten Mal hat Timmy das Gefühl, dass sein Vater den Schmerz verstet, den versagt hat, die Jarver passt der Gelegenheit. Aber so sehr Timmy auch in die Aufrichtigkeit der Entschuldigung glauben mochte, weiß das Taten mehr sagen als Wort. Timmy ist in einer Welt aufgewachsen, in der Versprechen gemacht und die gebrochen wurden, in der Hoffnung geübt und die immer wieder enttäuscht wird. Die Narben der Vergangenheit können nicht einfach durch ein einziges Bitten Versicherung ausgelöscht werden. Doch trotz der Vergangenheit erkennt Timmy, dass nicht mehr die gleiche Person ist wie vorgängig. Ist jetzt starker, sich dessen bewusster, was verdient, und die bereitwilliger, sein zu schützen. Die Entscheidung, sich zu distanzieren, geht nicht darum, seinen Vater abzulehnen. Es geht Selbstschutz und die Erkenntnis, dass Menschen manchmal nicht über Nacht ändern können.
Sein Vater machte die Dinge Vielheit in Ordnung bringen, aber Timmy weiß, dass es Zeitbrauchen Word, bis wirklich beweisen kann, dass wieder vertrauenswürdig ist. Timmy schot noch einmal auf Max Heinener, die Augen de Welpen voller Vertrauen die Zunigung. Max hat nie etwas im Gegenzug verleiht. Außer Liebe die Gesellschaft, in diesem einfachen Akter Loyalität findet Timmy die Kraft, weiter Zummiken. Nahet sich hin, Max zu streicheln, die flustert lies. Du warst der best Freund, den ich mir wünschen kann, Kumpel. Dan, mit einem tiefen Atemzug, wendet sich Timmy seinem Vater zu. Es gibt keinen Zorn in seinem Herzen, kein Bitterkeit, nur ein stilles Gefühl der Entschlossenheit. Ich kann dir noch nicht verge ben, sagt Timmy, sein Stimme ruhig, aber voller Emotionen. Aber ich werde nicht so tun, als ob du nichts bedeutest. Ich brauche einfach Zeit. Das Gesicht seines Vaters Fault leicht, aber widerspricht nicht. Nicht langsam, verstet das Gewicht von Timmys Worten. Ich verstehe son. Ich werde warten, solange es dauert. Damit wirft Timmy seinem Vater einen letzten Blick zu, beaver sich umdreht die Weget. Fühlt ein tief Erleiderung, als ob ein Last von seinen Schultern genommen wird. Weiß, dass der Weg vor ihm lang sein wird der Heilungsprozess Zeitbrauchen wird. Aber zum ersten Mal hat Timmy das Gefühl, die Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben. Sein Beziehung zu seinem Vater ist nix, was über Nacht repariert werden kann. Aber Timmys Entscheidung, voranzukommen, mit Max in seiner Seat, ist ein Schritt zur Heilung. Sulfur und selbst als auch für die Möglichkeit, eines Tages die Zerbrochen Bindung wieder aufzubauen. Alssie sich von der Sinn entfernen, wedelt Max Schwans, die Timmy lächelt. Es ist ein kleins, zögerliches Lächeln, aber es ist trotzdem ein Lächeln. Zum ersten Mal fühlt sich Timmy mit seiner Entscheidung im Reinen. Weiß, dass mit Max in seiner Seat immer jemanden haben wird, der bedingungslos liebt der niemals im Stich lassen wird. In dieser Liebe erkennt Timmy, dass alles hat, was braucht, zu heilen zu wachsen. Die Bevorsthen Ries mag unjuist sein, aber Timmy weiß, dass nicht mehr alien ist. Hat seinen truen Begleiter Max die Kraft, allem zu begegnen, was als nax kommt. Waren sie in die Ferngehen, spürt Timmy einen Funken Hoffnung für die Zukunft. Die voller Möglichkeiten, wachstum die Heilung ist. Die Vergangenheit mag niemals vollständig ausgelöscht werden, aber mit der Zeit, Vergebung der unerschütterlichen Unterstützung von Max weiß Timmy, dass es ihm gut gehen wird. So, waren die Son in der Vergangenheit, setzen Timmy Max ihr Reich gemeinsam fort, Seed in Seed, bereit, allem zu begegnen, was das Leben berichtet. Die Entscheidung ist getroffen, obwohl die Zukunft unbekannt ist, weiß Timmy eins ganz sicher. Wird immer Max haben, das macht den ganzen Unterschied. Als die Son hinter dem Horizont verschwindet einen goldenen Schimmer über die ruhigen Straßen wirft, setzen Timmy Max ihren Heimweg neben ihnen fort. Die still zwischen ihnen ist angenehm, fühlt mit ein nasches Verschieden Verständnis. Der Junge, der sich einst verloren verlassen fühlt, geht nun mit einer stillen Stark, sind, dass nicht wirklich alien ist. In der Gesellschaft seines truen Welpen hat Timmy etwas Wertvolles entdeckt als alle materiellen Dinge der Welt. Hat einen Freund gefunden, der nichts mehr als sein Liebe sein Vertrauen verleiht. Timmys Entscheidung, voranzukommen, auch uns sofort seinem Vater zu verge ben, ist einmütig. Es war kein leicht Entscheidung. Hat damit verbracht, sich nach der Anwesenheit seines Vaters zu sehnen, in der Hoffnung auf den Moment, in dem alles wieder gut sein wird. Aber Timmy verstand jetzt etwas. Braucht die Zustimmung oder Vergebung seines Vaters nicht, vollständig zu sein. Die Liebe die Loyalität,
die Max ihm durch all das Gesieg hat, während mehr als Genig, die inneren Lehrer zu füllen. Max, Liebe, war nicht bedingt. Es hing nicht von Vergangen in Fellern oder Gebrochene Versprechen ab. Es war, rein unerschütterlich, so Liebes sein sollt. Mit jedem Schritt, den machen, fühlt sich Timmys hers Leichterin. Sein Vergangenheit definiert in nicht mehr. Die Zukunft scheint nicht mehr, so beängstigend. Lernt, sich auf sich selbst die stark, die in sich hat, zu verlassen. Hat gelernt, das Heilung nicht deren besteht, darauf zu warten, das sich an die anderen, sondern deren, sich zu entschieden, auf eigenen Bedingungen voranzukommen. Sich ihrem Zuhaus nachhören. Schaut Timmy auf Max hinunter, der immer noch fröhlich neben ihm trottet, mit wedelndem Schwanz. Die Anwesenheit der Welpen erinnert daran, dass es immer Hoffnung gibt, selbst in den dunkelsten Momenten. Timmy lächelt sanft, ein Train droht zu fallen, aber es findet ihren Weg über sein lange. Es ist kein Train der Traurigkeit, sondern der Befreiung. Ein Train, die das in die schmerzhaften Kapitals den Beginn von etwas Neuem markiert. Die Bevorstenries wird nicht immer einfach sein. Timmy weiß das. Es wird Tage geben, in denen der Zweifel aufkommt die Last der Vergangenheit schwer wiegt. Aber mit Max in seiner Seat fühlt sich Timmy bereit, allen Herausforderungen zu begegnen, die auf ihn kommen. Muss nicht wissen, was die Zukunft bringt. Muss nur auf die Liebe vertrauen, die jetzt hat, die stark, die in sich selbst entdeckt hat. Sie Zuhaus betreten die terleis hinter ihnen sofort. Spürt Timmy einen Frieden, den noch in zu vergessen hat. Weiß, das Heilung Zeitbrochen wird. Vertrauen kann nicht über Nacht wieder aufgebaut werden. Die Vergebung ist ein Ries, kein Ziel. Aber Timmy hat es nicht mehr eilig zu heilen. Halt sich nicht mehr in der Vergangenheit fest. Let ihm hier jetzt findet Trost in den stillen Momenten, die mit seinem truen Begleiter tielt. In einer Welt, die oft unsicher erscheint, hat Timmy eine der wichtigsten Lektionen des Lebens gelernt. War Liebe, bedingungslos Liebe, kann selbst die tiefsten Wunden heilen. Manchmal sind die tiefgründigsten Beziehungen die Genigen, die nix mehr als die in hers Umgegens verlangen. Timmy Max, sich für die Nacht niederlassen, bereit, den nächsten Tag mit neuer Hoffnung die stark zu begrüßen. Ist ein sicher, dies Ries der Heilung ist noch lang nicht vorbei. Aber mit Liebe, Vertrauen der unerschütterlichen Begleitung von Max ist Timmy bereit, Schritt für Schritt weiterzugehen. Wenn sie Timmys Geschichten spüren fanden, sehen sie in Betracht, mit gemeinsam zu teilen, der dies Botschaft von Hoffnung Widerstandsfähigkeit hören kann. Verges nicht, zu abonnieren, über weiter herzuwarmen Geschichten über die besondere Bindung zwischen Mensch Tier auf dem Laufenden zu bleiben. Du willst nicht verpassen, was als nächstes kommt.